Habasdang jong kedorbar tau an ngilayo i, Bah Ardent ulayeng ban pen i, bahapo kaying dorbar, jong ke assembly la syak ban keren, ya ke official language jong ke jela, ne ya ke regional language jong ke state, Bah Ardent ila pen i, ya ke ne lengba ulampang kaying dorbar, kat ba governor jong ke jela Meghalaya, udang ai ya ke jingkeren hapo ke assembly. Ko official language jong ke jela Meghalaya kedai ke English. Bat ke state language jong ke Meghalaya pat kedai ke ketien khasi bat English. Kabamut lada u governor kwa ban keren da ke ketien English, ula ban keren da ke khasi ne da ke ketien Garo. Henry kalong pat ke bas ngausi ba u governor keren da ke Hindi, ke ketien ke ba ngim yas nguthu pajba. Kene kejuk kamdai syu kejuk kumha ki paus nem balalit no kabangin ab hadu kesngi kababut ya ke bagi ya keren hapo ke assembly leng bagi kot kubor bat ting ladangi kwa banda yo ya ke kabagi ong ne dia tainia hapo ke ying dorbar thau ngi hab banda ab hadu bagi local TV channel kinpen ya ki news jongki ha ki janmiet jong kesngi ublay. Henry menta kalaya per bak lebak. Ngila ban yo live ya ke kabagi laya keren wad ha ki mobile phone jongi. Ngi ki pajba jong kari khasi ngim persya ne isi ya ke ketien Hindi. Henry ke kabangi kwa kalong baka sorkar. Kadai ban keren ne penden kam da ke ketien kabangi ki pajba ru ngi yas nguthu lang. Namar ngi kwa ban sengap lang ya ke kabala ya keren hapo ke assembly. Hoot ki members jong ke assembly kilayok kopi Henry mangi pat ki bomday members pat hato ngimdan hok ban yo ke kopi lem. Let's say kaladai kapor ba ke sorkar kemi kanda pej peniak haswa bakan pa ya ulat sya ke jela jongi da ubriu ubanang ban keren ya ke ketien khasi ne ke ketien Garo ne ubanang ban keren da ke ketien English lada ke sorkar kemi ke kwa pandon ke jingedai ke bajan bat ke jela ngi aingu ya ublay na ke benta pa ulasai biang ya ki nongialam kum Bah Ardent ban keren ya ke jing shisha wat lada ihab ban keren tang marwairu keribat ke Jaidbynriew ke don kam ya ki nongialam ki baslur ki pro bat ki basyepti yang ya ublay. A tradition in this August House. So the government of India did not pay any heed to the demand of the state for inclusion of Khasi and Garo language in the 8th schedule, thereby depriving us in various ways. So sir, I want to appeal to you, sir, that the governor should address to us in the language we understand, sir. I don't want that we will proceed. We have to start shouting slogan if the governor continue to address us in Hindi, sir.